Mutegeri wa Weru TV hanko gwatogeni rikana tutena mbere na rware rwetu imwe kwa imwe na governor wa county namba 16 nwe governor wa Machakos Daktari Alfred Mutua etania na atu Mutegeri wa Weru TV nkatho cia mwanya hanko watogeni kiri mubango jwa gikaro na ntuke na Rwanda na giteo gikinene muno kwithirwa turiungite county namba 16 county ya Machakos na ibwega sana bwana governor nontubago tugwatogeni na ndina governor wa Machakos Daktari Alfred Mutua tutho tukimenya rugendo rwawe baingi ba mwije ja governor baingi ba mwije ja ni kagita kare ari mwalia wa thirikari kagita kathirikari ya Kibaki. Mheshimiwa, acha nianze na Kimeru, Kethi ya Meru. Muga Muno. Nimefurahi sana kuwa hapa. Asante. Unaona tumekuwa wengi kweli umesema wamenijua wakati nilikuwa government spokesman. Yes. Sasa nimekuwa governor na sasa tunaenda mbele. Unajua mtoto kutoka primary, unaenda high school, alafu unaenda university. Wacha tuanze na Mutua. Tunajua Mutua kama governor. Yes. Mutua ni nani na alizaliwa wapi? Mimi I call myself a simple person, lakini mtu ambaye napenda watu. Nilizaliwa Machakos hapa Masi, lakini nimelelewa Nairobi. My parents were very poor. Walikuwa maskini sana. My baba yangu, mama yangu walikuwa clerks wa serikali, wanapika chai, wanafanya makaratasi, wanalipo 1500. Kwa hivyo mimi utotoni mwangu nakumbuka tukiishi mahali panaitwa Kibira. Makina Estate. Hapo kulikuwa karibu na msikiti, nyumba za matope, tutumia choo ya nje, we were quite poor. Halafu tukahamia upande wa Ruta Satellite huko Kawangware. Tukaishi nyumba ya mbao bila simiti. Choo ya nje until I was 21 years old. Kwa hivyo hakuna kitu ambayo sijui ya umaskini. Tumelala njaa na ghetto nini. Nikiwa form 2 fees ikakatika. Nikaacha kwenda shule, nikaanza kufanya kazi ya mjengo. Nikaanza kubebea watu maji ndio nipate shilingi ya kununulia mama mboga ndio tusilala njaa. Lakini mzee wa kanisa anaitwa Hezron Naithaka alifariki just a few years ago. Akaona huyu kijana ni chap. Ameacha kwenda shule because of school fees. Yes. Sasa akanilipia school fees mpaka form 6. Kama si yeye hatungekuwa hapa hivi leo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu works. Me I tell people I'm a walking miracle. Sasa nilisomea Toi Primary, nikasomea Dagoretti High School. Nikamaliza form 5, nikaenda form 5 and 6 Jamu. Lakini kwa form 5 nilikuwa na hudumu sana katika kanisa inaitwa Ruta Baptist. Huko tunaomba Mwenyezi Mungu, nilikuwa nafunza Sunday school. Kwa najua Biblia kabisa. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kim. Yote. You know, najua Biblia yote. Hata tulikuwa tuna preach, unaambia watu unajua nilikuwa nimepotea kwenye bahari ya dhambi, lakini Mwenyezi Mungu akagonga mlango na kama vile imeandikwa katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 20, akibisha mlango ufungua ataingia yule pamoja na wewe. Na ndio sababu hiyo kitabu cha Yohana mlango wa 13 hiyo tunajua yote. So these missionaries came. Wakaona huyu kijana yuko chap. Walikuwa nakuja kufanya ile mission work. Sasa ikakuwa mimi ndio na translate huko Kawangware, huko Kongo, huko 46. So I'm going, so you know, wanaongea Kizungu. So me I was in form 5 naelewa Kizungu. Natafsiri kwa Kiswahili, you know, anasema we just came all the way from Dallas, Texas, telling you the good word of the Lord. Nasema wametoka kule Marekani na wamekuja na nusu mkate. So you know yeah. So it was fun. So peleka huko watu wanajaa, wanaongea wanasema Jesus came with miracles. Mimi naambia watu Yesu alikuja na miraa na koo. Hallelujah, pia ni mluya. So you know, but anyway, I'm just joking. So after that they went back to the US. They were so impressed, they wrote to me, wakaniambia you want to be a journalist. You come from a humble family. We have gotten you a scholarship in America to study to be a journalist in a small school. Sasa nikapata scholarship. Nikaenda pale American Embassy, nikaingia within 5 minutes nikapata visa. Lakini sikuwa na tiketi. Hauna pesa ya kulipa tiketi? Sina pesa ya kulipa tiketi. So tukaanza kufanya harambee. Sasa unajua harambee maskini huenda nani? Maskini wenzake. So maskini anajua maskini, mnyonge anajua mnyonge. Mnyonge anajua mnyonge mwenzake. Sasa tulikuwa na harambee maskini. We raised 12,500 shillings. The ticket was 25,000.
So niko na visa, niko na scholarship, but I don't even have a ticket ya kwenda Marekani kusoma. Lakini Mungu si adhumani. Yeah. Kulikuwa na relative mwingine anaitwa Kavo, not relative, a friend, family friend. Unajua kuna family friend wamekaa sana mpaka mnaanza kufanana, mnaona kama relative. Sasa alikuwa anafanya tour agency. Akaongea na wenyewe wakachanga zile zinaitwa miles. So I got a one-way ticket in Fiction, New York. Even though I was going 3,000 kilometers on the other side of the US. Lakini nikasema kama Mwenyezi Mungu amenifikisha hapa, amenipangia hivi, then he has a purpose for my life. Sure. So nikaondoka. I remember it was August the 11th, 1991. I took the last Pan American flight out of Nairobi through Frankfurt. I went to the US and the rest is history. Ukafanya kazi huko ama ulikuja? Nikaenda nikasoma, nilikuwa naenda kusoma. Nikafanya bachelor's, nikamaliza, nikapata scholarship, nikafanya masters, nikatoka huko, nikafanya huko na magazeti nini, nikarudi hapa Kenya, nikafanya na Nation, nikasomesha Daystar University, I was the youngest lecturer. Wow. Nikasomesha Daystar University, nilikuwa pia nimepata full scholarship, nikaenda Australia. Nikakaa Australia 5 years, nikapata my doctorate, nikafanya kama lecturer, nikafanya kama director of communications for an organization, nikafanya kama foreign correspondent. I went around the world, you know, interviewing presidents. I was the first person to interview Joseph Kabila after he took over. Yes. Unajua baba yake aliwa Laurent Kabila in Congo. Yes. So I went to Congo. Nikakaa kwa 2 weeks and I went and met Joseph Kabila. Alikaa ile hapo kwa kiti in the palace where his father was killed. Akanipatia interview na Kiswahili. He speaks fluent Kiswahili. Yes. He did not speak good English, he spoke good Swahili. He did not speak good French, I spoke Swahili. Yeah. So I interviewed him. I went across, I did stories across Africa, interviewed presidents, West Africa, huko kote. And in between there, I got poached by a university in Dubai. Wakasema, we've seen your shows running on BBC, we've seen these things, you have a PhD, can you come? Yes. Wakanitupia pesa. Nikatoka Australia after 5 years, nikaenda Dubai, nikaanza kufunza. Nikakuwa assistant professor of communication and media. Nikiwa huko nikaanza kutengeneza filamu, nikaendelea kutengeneza filamu, nikaendelea hiyo mambo yote. Hapo ndio Kibaki aliniona. Nikapigiwa simu siku moja na Tuju. Alikuwa ndio Minister of Communication, akasema you've been identified, can you send us your CV? Nikatuma, nikakuja Nairobi, wakanipigia simu, nikakuwa interviewed, a panel kubwa ya cabinet, nikachaguliwa, nikakuwa spokesman. Kana nikaona Kibaki akasema, haya huko hapa. Acha kuregarega huko, kaa hapa, fanya kazi. And that's how I came back to Kenya. I was actually poached from Australia by the Zayed University. And then I was poached again from Dubai, coming back. Why? Because I was in the radar. Because I was doing things that were visible. I was writing stories, I was consulting for Nation, I was writing articles. I had a column called Msafiri, which I was writing. I was making documentaries and all that. Because I started business. I registered my first company when I was 19 years old. 19. Kabla kwenda America, after Form 6. Hii kungojea kwenda university kabla jenda America. Nika register company, nikaanza produce newsletter into Golden Times. Kulikuwa na this evangelist, alikuwa ni Reinhard Bonke. Reinhard Bonke alikuwa anakuja Uhuru Park, anajaza Uhuru Park. Hata Moi alikuwa anakuja, President Moi, the late President Moi. Sasa nikaona hiyo ni opportunity. Nikatengeneza newsletter kama magazine. Inaandikwa, imeandikwa, I remember the first headline was the end of the world is known. Nikauza. So I started doing biashara those days. Na tulijua Mutua wakati amekuwa sasa spokesman wa serikali wakati wa Kibaki. The same time ulikuwa unafanya film na hapo ndio Cobra Squad ilikuja. Personally I loved it. Ulikuwa unafanya production and at the same time ulikuwa spokesman. Yeah, unajua nilianza production kitambo. I started production when I was here. Then nikaendelea nikiwa Australia, nikiwa America. I made a film in America called An African in America, back when I was still in college there. Then from there I made a documentary for a United States Wildlife Organization. Nikakuja hapa. When I was teaching at Daystar, I was teaching filmmaking and all those things. And then I went to Australia. When I was in Australia,
then I started making documentaries. I made a documentary about my travels called Msafiri, and then all the foreign correspondent work I did. When I was in the UAE, I made a film called In the Desert Smiled. The Sheikh came to launch it. So I was already making films. So I had already reached my company, Golden Dreams Company, when I was 19. So when I came back to Kenya, I just revived the company. I bought equipment from Dubai, from, you know, when I was there. So I came up and set up a studio. And that is how I made Cobra Squad. Cobra Squad nini ilikuinspire kwa sababu ili hit sana? Nilikuwa nzuri. Unajua I wanted to do something different. I read something when I was in college. Ilikuwa inaongea kuhusu, because I had made films even in the US. And I remember US lecturer was talking about how the Japanese like their movies. Wanasema begin with a bang. Tell a story, another bang, tell a story, and finish with a bang. So action, action, action. So I looked, nikaona kuna hizi programs at TV, nini, but there was nothing that gave people action. That's why I made Cobra Squad. I wrote it myself, I directed myself, was doing the camera work. Yes, I did everything, even editing. Did everything. Life being and I made a lot of money. I made a lot of money out of Cobra Squad because I did it as a biashara. Yes. Na life being a spokesman wa serikali ilikuwa aje wakati? Ilikuwa nzuri. But it was you know Kenya ni complicated. I served Kibaki under very difficult conditions. Those were the days when Kibaki was being attacked left, right and center. So I was defending and working for the government of the day. I worked with a man called Ambassador Francis Mudhaura, a very good man. Very decent man. He encouraged me, he taught me everything, he was my mentor, alinionyesha everything that I need to know about being a government spokesman and being a decent leader. So we worked for Kibaki, we were very faithful to Kibaki. Mimi wengine wakirukaruka hapa na hapa, me I stuck with Mwai Kibaki because I believed Kibaki meant well for this country. He had gone through many tragedies, he had been quite ill, he had gone through some minor strokes. He was very, very ill and others were taking advantage. Walikuwa naangalia, wanateka advantage ya kwamba mzee hajiwezi. Lakini Mudhaura was very faithful, did things properly, na mimi na Mudhaura tulijenga hii serikali. Serikali ya Kibaki mimi usema ni Kibaki, Mudhaura na mimi ndio tulijenga. We did wengine walikuwa pia, lakini we protected this government kabisa. Bwana Gavana, wakati ukiwa spokesperson ni nini unakumbuka hadi wa leo mpaka una miss hiyo kazi? Unajua hiyo kazi ilikuwa nzuri because we were organizing government. Tulikuwa tuna make sure, unajua a lot of things I remember, a lot of missed opportunities. Kwanza nakumbuka tulikuwa tunatangalia about the revival of the economy. It was very big. Nakumbuka siku moja tulikaa chini. This is one of my saddest memories. Tumekaa chini. Ilikuwa Ambassador Francis Mudhaura, Islop Ipo, Comptroller of State House, Stanley Murage, and myself. We had called a meeting to discuss how to shape up the country so we could look at ideas to share with the president, so the president could give us guidance. We were very, very motivated. Kwa nimekaa hapa na my laptop, tuko na ideas of the youth, growing this economy, taking Kenya to the next level. And just as we started, when Mudhaura was saying, okay, what ideas? I turned on my laptop. We got a phone call. And it was General Kianga. He was chief of the general staff at the time, military. And he told us that an airplane had crashed, an Air Force airplane had crashed in Marsabit, killing the then assistant minister, Interior, the ministry, and also the MP, Godana at the time. And you know, it was such a shock. We stopped, we did not revisit. And up to today, we never revisited that session. I feel like it was a missed opportunity. Yeah, they died, we went to Marsabit to bury them. But that is, I always remember that sadly, because we lost some very good leaders, but also I was very motivated about losing that. Nilikuwa very instrumental, nikiwa na Ambassador Mudhaura about the shaping of Vision 2020 and 2030. Ilikuwa actually beginning, ilikuwa 2020. Tuliandika hiyo concept paper mimi na Mudhaura after listening to a man from Singapore who came to talk to us about it. Na we did all those things. Nakumbuka tukifanya kazi usiku when Stanley Murage was convincing Kibaki that we need to have a Lamu port
not just Ndugukundu in Mombasa. Yes. Na nachora mstari hapa. Remember looking for a map, kuweka kwa meza ndio nionyeshe Kibaki vile Sudan reli itakuja hivi, oil pipeline itakuja hivi, hiyo vitu yote, you know. So we had some great moments. We remember the moment when we put together the Sudanese peace process. It was a wonderful time. Writing the constitution and going through the constitution. That's when I decided I'll be governor. Oh. Nilisoma, wengine wakiuza governor nini nimea, nikasema hapana. Sasa angalia mali tuko. Niliona because we were taken for a retreat in Mombasa, and I remember I was sitting next to General Gishangi. That he was the head of the National Intelligence Security. Kwa Makapa Mudhora was talking, and we were going through the constitution to see how as senior government officials we could shape it. And I looked at this chapter on devolution, and I looked at the powers of the governor. And I told Gishangi, you know, the governor will be the second most important person in this country after the president. Akaniambia, lakini watu hawajui. Nikaambia, I'm running for governor. I decided on that. We were in Mombasa. Nikaamua on that spot, I'll run for governor. I could tell that the governor was going to have powers, and if it's a good governor, they are going to change the world and change Kenya. I mean, nikasema, I need this country to be what it's supposed to be, because that's why I came back home. Nilikuja nyumbani because I want to fix this country. Na bwana kama tumezunguka Machakos, tunaona umefanya kazi nzuri sana. Ni leadership ya Kibaki ulitoa? Niyo kwa chap nikiwa mdogo, lakini Kibaki was very patient man. But Kibaki was brilliant. Hakuna mtu alikuwa anampelekea ati finyo. Toka finyo ati kumpelekea uvumi. Unaniambia Kibaki, unajua huyu Mukami, unajua huyu yuko hivi nakwambia haya anasikiza kutomboka yote, anasikia ni mbaya hivyo haya. So kesho yake anakwambia kuja kesho tumfunze adabu. So unakuja kesho, kiingia kwa ofisi unakuta ule kula mtaja ameketi hapo Mukami, nakwambia kuja sasa, wewe jana umeniambia huyu kuna namna hii, hebu tu shida kubwa sana sasa sema tumalize hii. Hadi alikuwa anafanya, unaona mtu anakaribu kujikojolea anatoka na so nobody was taking at easy finyo kwa Kibaki. Kibaki did not handle such sorry to use this bad such BS, you know, you jinga ya watu kukatana miguu. So people walikuwa wanajua, you take it to Kibaki, make sure you are right, you are accurate, and Kibaki is not interested in people. Hati unaenda kusengenya mtu hapa, ni kazi. Ni kazi. So I learned a lot from Kibaki. I learned his revival of the economy, that the economy is the most important thing. Na hiyo ndio imenimotivate sana. Nataka kumaliza ile kazi Kibaki ya kumaliza. So Kibaki alianza kazi nyingi, alafu pakaingia Uhuru na Ruto wamefanya kazi yao, lakini pia wamekuwa na mambo yao. Kuna kazi nyingi ya Kibaki haikuisha. Ndio maana unataka kuwa President 2022. That's why we have to take over this country, because hao wengine wako hapo. Uhuru amefanya kazi nzuri, ni my friend. Hao wengine wako na yeye, ni nini wanaweza fanya ambacho wameshindwa kufanya hivi sasa? What new ideas will they bring to our country? Ni kazi gani za vijana watalete ambao wameshindwa kuleta hivi sasa? Hiyo miaka yote. Na watu wasema ati kwa sababu serikali ya Uhuru imekuwa watu wanakosana. Hapana. Hiyo miaka kukosana imeanza juzi. Hiyo miaka yote 6 mbona hawajapatiana vijana kazi? Mbona wajenge hizi barabara? Mbona wajafanya hii economic revival? Mbona wajafanya hii manufacturing? Unaelewa? So hii mambo kusana we need new ideas in this country. We need innovation. We need a new way of doing things. Hatuwezi endelea tu hivi kiolela. Mutegeri tutise na mbere na rwaliero wetu. And you can see how we have tried to maintain high standards. Very, very high standards of things. So all things are supposed to be. Bwana Governor, tumekuja hapa nje, tumeona kazi nzuri, this White House, Machakos. Kuna ule kijana maybe anatuona, anatamani kuwa kama Mutua. Maybe message yako kwa youth. Unajua, you know, people, kuna mtu alisema, the harder I work, the luckier I get. There's nothing for free.
Usidanganywe na mtu. Hakuna kitu ya bure. Hakuna kitu ya bure. Unavuna ulichopanda. Lazima you be ready to work. Lakini pia lazima you need to be creative and innovative. Hii maisha ni race. Hii maisha ni race. Kwa hivyo wakati watu wanakimbia, lazima ukue mbele wale wengine. And you must be further ahead. Ukiwa kwa hii group, hakuna mahali unaenda. That means you work harder. Kama watu wanaamka 5 o'clock unaamka 4 o'clock. Kama watu wanafikiria kidogo unafikiria sana. Kama wanasoma kitabu 2 unasoma 3. So you must be ahead. The opportunity in this world is immense. Hapa hii dunia ndio tungojea sisi. Ukiangalia mahali mimi nimetoka, where I came from, kuishi nyumba ya matope. You know, tunapigana na choo na panya ukienda choo. Na mahali niko hivi sasa, na mahali naenda kuwa president of this country. It is possible. It is possible. So don't let anyone ever tell you you cannot be what you want to be. Never let anyone tell you ati uwezi, ati hii kiti ni ya wengine, ati hii ni wengine wanaweza, ati hii ni wengine hakuna mtu amewekewa kitu. Mwenyezi Mungu alituumba akatupatia haki yetu yote ya kuwa whatever we want to be. Yes. Sangapi a day in the life of Governor Mutua? Uko na busy schedule, uko na unataka time yako as Mutua? No, me I have a lot of time. You see, I have one advantage. I work fast. Sasa mimi nitakuja hapa, I'll do in 4 hours what others will do in 2 days. Oh. So I work fast. I work all the time. You think fast. So I usually wake up maybe 5-6 o'clock in the morning. I do a lot of thinking in the morning. My shower, nikienda kuoga mimi nafikiria tu. All my strategies, kitambo nitoka kwa shower, nimepanga mikakati, nimepanga scenario, nimepanga siku, kila kitu. Usually I don't eat very early in the morning. I usually eat my breakfast maybe at 9:30, 10. And then after that I eat a late lunch, then I hardly eat any dinner. You hardly take dinner? Hardly, snack kidogo Unajua sasa lazima tuchunge. Unajua nilikuwa nataka kupuliza unakaa so young, tumejua Mutua. Lazima secret ni nini? Tupatie secret. Chakula it's what goes in. Na unapenda kula nini? Me I love chapati. Napenda unajua I grew up with chapati na ndengu. So I like eating chapati na ndengu. Napenda nyama choma sana, which is not good for us. Ugali nyama choma, napenda ugali na nyama choma. Kwanza ikiwa na sukuma wiki, inakuwa mzuri sana. Napenda kuku pia. I like eating a lot of chicken. I don't eat a lot of red meat, lakini napenda kuku sana. Na Bwana Mutua kama angekuwa governor wa Machakos na angeingia siasa, Mutua angekuwa wapi sasa? Hata sijui. Maybe I would be an international journalist, I would be a professor somewhere. But what I know is that I would be serving humanity. Because kutoka nikuwa mdogo, my heart has always been changing the life of other people. Sababu mimi nauliza, kwani tulizaliwa tuteseke na wengine wakazaliwa ishi vizuri? Ndio inanikera kuona ya kwamba watu wengine wanaendelea kuwa matajiri na sisi wengi wetu tunaendelea kuwa maskini. We need a country, we need a society where there is a balance, where your opportunities are made. It doesn't matter. You can work hard. Si lazima ujue mtu. Mimi bahati yangu ni kwamba ni Mwenyezi Mungu amenibariki, sijaipata kazi ama kitu yoyote kwa sababu nilikuwa najua mtu. Nobody has ever spoken for me. It is my CV na Mwenyezi Mungu amenibariki. Ukiangalia hata Kibaki sikuwa namjua. When I became government spokesman, Mudhaura sikuwa nimeshamuona. Ulimuona yote? Nimesoma tu gazeti. Akina all these ministers. Kiraitu Murungi was a minister at the time. Wote. I met them. The late Muraria. Wote. I met all those people when I joined government. Hakuna mtu aliniambia akaambia Kibaki eti huyu kijana ni wangu. Nobody talked to me. I have never gotten a job in this world through a reference of a friend or a relative. Ni mimi na apply na jaribu. Kwa hivyo wale watu wanafikiri hivyo. Angalia watu hapo kwa ofisi yangu. Everybody in my office here in any of my private companies are never referred. If anybody is referred to me, I don't employ them. Because nataka freedom ya mtu kama afanye kazi ni mfute kazi. Lakini unafuta mtoto wa rafiki yako kazi. Unatufa relative ya rafiki yako kazi. Ni shida. Ni shida. So me I don't believe that. Na believe kupeana equal opportunity. So the people who work for me, I don't know them. Walikuja waka-apply kazi, wakafuata board wakaenda nini, wakakuja tuka-interview nikaona huyu anaweza. I got them. And that's how you get quality people, not based on who they know. And that is the Kenya I want to transform. So that mtoto amezaliwa Tharaka Nithi, mwingine amezaliwa Meru, mwingine amechuka wote, unaweza pata kazi. Unaweza kuwa whatever you want to be in this government bila connection ya mtu. Na inawezekana na itawezekana na uongozi wa Alfred Mutua. Mutageri wa Wero TV nkugwate ugeni kairi kiri mubango jwa Gikaru na county rikana twina rwaria na governor wa county namba 16 nwe Daktari Alfred Mutua kuma county ya Machakos. Etene na atwe.
Plan yako kwa watu wa Machakos uko na miaka miwili before you go for the presidency. Nitawaacha with system set in place. That's what I've tried to do is to get a government whereby it operates whether I'm there or not. Hiyo ndio nimeweka mikakati mpaka kwa villages. Nimejenga barabara za lami, nimejenga over 500 balls za maji, nimewekea watu mifereji, nimetengeneza vitu, nimetengeneza systems za agriculture, atupewe chakula anymore. Nimewekea watu wa Machakos system ya kuweza kurise. Shida ni tumekuwa tuna pesa na ugatuzi umekuwa na shida sana na siasa nyingi, but now I can confidently say that people of Machakos iko inajulikana. Sure. Before I became governor, people walikuwa wanakuja Machakos kufanya nini? Walikuwa wanakuja Machakos kufanya nini? Nothing. Sasa tuko na People's Park, tuko na stadium, najenga zingine 9. So that every sub county itakuwa na stadium ya vijana kucheza mpira na pia na center yao ya academy ya kuimprove their skills. Hiyo niko na 40 community colleges, zile polytechnics ambazo ni free of charge in Machakos, watu walipi wanapata hiyo nini. So nimefanya hizo vitu, nimewachia ambulances, more than 8 ambulances kila mahali. Ukipiga simu Machakos unabebwa. Niko na Machakos Cancer Center, ninatibu watu bure. So I've been able to do things that hata watu wasema yes, we are much better off than where we were, and we are much better off than all the other surrounding counties. Yes. Now, what's one thing ambacho tujui about Mutua? Tunajua Mutua governor, spokesman, Cobra Sport. Ni nini hiyo moja yenye Meru ajui about Mutua ama Mkenya mwenyewe? Mimi many things. I like dancing, I like music, I like African music, I listen to bongo a lot. I used to dance a lot tukiwa high school. Kwa dance a lot, you know. Unajua went through the era. Mimi utaka kusema kwa muziki yote ni imetoka Ukambani. You know, watu wana slow down. Unajua wanasema Wakamba wana dance namna hii, lakini hii ukitoa namna hii ukieka R&B kidogo inakuwa ni hivi. Inakuwa ni hivi, you know. So we grew up dancing reggae. We grew up doing break dance. You know. Okay. So, you know, we grew up doing all those things. So it's fun. Nini? Nyimbo ni nyingi sana. If there was one playing, I would have danced for you. Next is I do martial arts. I've done martial arts from I think the age of 13 for many years. Nimefanya zote. So that keeps me quite fit. Your sense of style. Yes. Wewe ni gavana mmoja, unaenda na Rieng. What inspires you? Si unavaa nguo tu usiende ukiwa uchi. No. Yako you stand out. You just be neat. Just be neat. Pick nice clothes. Good shirts. Good pants. Good shoes are very important. Unajua unavaa tika suti alafu kiatu imechanuka, ni basi mwanaume ni bidii na kiatu. So it's good to have good shoes, good posture. Unatembea vizuri. So whatever you're wearing, if you have good posture, then you look serious. Lakini hata ukivaa suti namna gani, unatumia namna hii. So you must walk with a purpose. Mheshimiwa, hii White House. Ni ulikaa chini hivi ukachora ukapangia watu wa Machakos because congratulations. Thank you. No, nilifikiria what can I leave the future governors of Machakos with? Na nikaangalia sababu unajua me I always believe that we should be as good as West. Nikaambia watu ya kwamba if you elect me, mkinipigia kura tena, nita transform Machakos kutoka third world mpaka first world. And these are the stages. Ukiangalia governors offices in America, in Australia, in Canada, they are grand offices. Zimejengwa 200 years ago. Nikasema wacha nijenge ofisi si ya Mutua, ni ya magavana ambao watakuja. Unaona? Wengi wananiuliza, mbona ukujenga the first 5 years? Kwa sababu haikuwa yangu. Mimi nilikuwa na set other systems. Sasa tumefikia mahali ya kujenga. I'm only enjoying this for a year and a half to 2 years. Unaona? And then after that naachia wengine wakiharibu shauri yao. Lakini they will not have to build offices anymore. Nimewachia grand office that makes a difference. Na nimeweka good location. You can see the hills around here. Hapa nyuma we are building an international airport. Tunaanza mwaka huu. I'll leave them with an international airport. The new city is coming up, conference facilities and all those things. So I will leave the people of Machakos more than just the White House, but something they can be proud of. Watasema tulikuwa na governor. Alitufanyia hii na hii 1 2 3 for the people of Machakos. Wow, this is a good job. Mutegeri wa Wero TV itotete na mbere na rwaliero wetu.
the journey so far. Umeona kama ndio maana unasema utasimama president because umetoka mbali. How has been the journey so far? Unajua, me I've always believed ya kwamba there's a reason Mungu alinitoa kwa hii shida yote akanileta mahali amenileta. You know na. Alafu nikiangalia the things we make. Unaona how we put things together. Nikaona ya kwamba Mungu yuko na plan na mimi. Alafu nikajiuliza kwani Mungu alinipanga hiyo na hii shida yote for me to just be nimalizie tu hapo kwa governor. Nikaona hapana. Mimi nikaona ya kwamba lazima transform. Acha nikwambie story. Unajua nilipoenda America as a Christian, mimi nilichanganyikiwa. Ulifika huko? Nilichanganyikiwa kwa sababu nilifika nikaona nchi kila mahali kuna lami. Kila mahali mama anachota maji ndani ya nyumba. Kuna stima. Vijana wote wa 20 years old wanaendesha gari. Alafu nikaenda kanisani, nikakuta makanisa yako empty. Nikaona kwanza kanisa ingine kubwa siku moja nikaenda kuingia, nikakuta ni bar. Watu waende kanisani huku nyumbani Kenya. Tumeomba, tumekesha, tumeongea na tagasha kadarara. Sasa ukitoka nje matope. Hauna choo, hauna maji, hauna nini, kijana hana kazi, hauna pesa. Na huko hata waende kanisani siku hizi, na ukiangalia kila kitu kiko sawa. Nikasema haya Mungu, kwani tunaenjoywa? Kwani wao liumbwa na Mungu na sisi tukumbwa na shetani? That's when I decided, nikaangalia what is wrong with us. Nikaona Africa with all the resources, with all the abilities, formula yetu imekuwa ya makosa. Our methodology ya kujenga taifa imekuwa makosa. Na ndio nikaamua kwamba wakati wengine wameenda kusoma wamekatalia America, mimi nitarudi Kenya. Because I must make Kenya to be better than America. And that's why I'm here. That's why I came back. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba Mungu alinileta na amenifungulia barabara, amenifungulia ways, na mimi naambia watu wangu wa Meru, watu wangu wote kutoka Tharaka Nithi na Meru yote, na waambia ya kwamba mimi nitaitisha kiti nikuwe president. Na nitatangaza hivi karibuni. The next few months I'll launch my campaign na nitaambia watu why I want to be president, because nafikiri I can do better than these other fellows that have been there. Hakuna kitu hawatalete mpya. Kwa sababu tutaendelea ile system itakuwa ni ile tunafurahishwa na maneno, tunapewa tu pesa tudogo tuharambe fanya nini, baadaye uko nyumbani hauna pesa kwa mfuko. Mimi I want to bring something permanent to our people. Nataka wakina mama wetu, warembo wetu Kenya, vijana wetu wakuwa naishi maisha wanajua wazazi wetu wanasema nilizaa, nikasomesha, yuko na kazi, mtoto wangu ameniletea gari. Mtoto anajienjoy, anaweza enda holiday Mombasa, Zanzibar, anaweza enda Dubai. Si watu wachache. I want majority of Kenyans to have that ability, if not all Kenyans. And it is possible. Mimi nimepanga kabisa, nina plan yangu kabisa within 5 years. Within the first 3 years, hata si 5 years, 5 million jobs will be created in my government. Kabisa, because it's all about economy. It's all about the money. It's all about money. Pesa. Besha. Kama una pesa. Na Kikamba mnazita? Mbesa. Shilingi. Lazima hiyo shilingi ingie kwa mfuko so that people can actually know that there's government. Government is about giving people money. Government is about giving people comfort, health na vingine, na enabling people kufanya kazi. Na mheshimiwa, wakati ulikuja kwa siasa, familia yenu, is it a family of politicians? No. Ni wewe peke yako au wanakusupport? Ni mimi peke yangu. Wao wanakusupport? Wananisupport sana. My parents support me, my cousins, my uncles, they support me. My village supports me. Hakuna mmoja amejitokeza, ni mimi tu. Lakini najua yangu si siasa, yangu ni service. My grandfather alikuwa servant. My grandfather alikuwa headmaster siku hizo. Amefanya kazi. I have an uncle of mine who was in provincial administration. So tumekuwa na service. My parents worked for the public service. So nimekulia through a culture ya kupeana, ya kusema tusaidie wengine wawe na maisha bora. And that's all I'm about. Because Kenyans haijaliwa umezaliwa wapi. Wewe ni Meru, Mkamba, Mjaluo, Mkisii, haijalishi wewe ni Mkenya. And it is the right president akufanye wewe uishi maisha mazuri. Tuachane na hii story nyingi ya kusema ati ni wachache tu kwenye pesa. Na wakati Gavana Mautua yuko kwa siasa, yuko kwa service, yuko kwa field, anapenda kufanya nini? I like watching movies. Watching movies. I love watching movies. All movies, action movies, drama movies. I read a lot. I read about 2 to 3 books at the same time. I also like going to listen to music. Napenda live band sana.
Live band. Live band. And then we travel a lot. Mimi na Lilian, we travel a lot. I travel a lot with my children. Yes. We see the world quietly. Tunaona mambo. And then I do my biasharas. You know, I'm running a hotel. I'm running a lodge in one of the national parks. I have an aviation company. I have different areas of manufacturing. Lazima pia ufanye biashara na ufanye vitu yako. And then I walk. When I was young I did a lot of martial arts. Ndio maana mwili uko fit. Lazima I walk. Unajua mambo uko. Unajua Kenya nataka mtu mwenye nguvu ya kufanya kazi. Ukianza kuhema ukianza kuhema mambo yalikuwa mbaya. But I started doing martial arts when I was 13 years old. Tufanye kwanza kidogo hivi vitu. Hapana utaumia. Ni wewe. And we became very flexible. I've not done martial arts for a long time, you know. But you know, kidogo. But we can do. You know, it depends on what you do. You know, we used to do, you know, a lot of. You know, you can do a lot of martial arts. You know, you can, you know, nachapo, you know. So yeah. So I used to be very flexible. You know, you can kick. You know. Okay. You know, so you can do a lot of those things. You can sweep, so it doesn't leave the system. Bado iko tu. Ungekuwa mwanaume ningekutega kidogo. Hapana. Lakini siwezi kukutega. So bado iko kwa system. Iko kwa system here. I can kick, I can do reverse kicks, I can do flying kicks. So you know, because you're light, you know. Unaenda gym? Inategemea if I'm picking somebody up or something like that. Lakini I just exercise at home. Asubuhi? Just in the evenings. Kidogo, in the evening. In the evenings, you do a bit of push-ups. You do a few things. You keep healthy. Yes. Unaona how it's helping in this era of COVID. Yes. We are being told exercise, walk, be healthy. Because if you're not healthy, COVID ikikupata inakuhit sana. Speaking of COVID, mheshimiwa, ni ugonjwa ambao umekuja ukasambaratisha kila kitu. Sana. Sana. Machakos, we are not doing very well in terms of the numbers because we are very near Nairobi. Yes, na tumepata a lot of cases at the border of Nairobi and Machakos, especially Mavoko at the river area, kwa sababu watu wengi wetu wanafanya kazi Nairobi alafu wanalala wapi? Machakos. Yes. So hiyo ndio imetupatia hizo high numbers over 700 plus. But in terms of preparedness, sifikiri kuna any other county natukaribia. Si tuko prepared kabisa. Tumejenga hata isolation ward kwa stadium. Tuko na isolation, tukomeka inaitwa nini? Hizi ICUs. Tumetrain our doctors. We are the first ones to take our people for training, our nurses and doctors on treating COVID. Tuko hata na research lab yetu inafanya research on finding a cure for COVID 24/7 wanafanya hivyo. Tumetenga ambulances zetu za quick response. Tumejipanga sisi COVID. Tumejipanga. Tunatibu watu wetu, we try to contain so that nobody dies from Machakos with COVID. Na mheshimiwa, COVID imeleta mambo economy imeshuka sana. Kuna siasa za BBI, kuna mambo sijui, kuna referendum inakuja. Are we really ready for all that? It depends. You see, Kenya, we are like drug addicts. Unajua drug addicts wanakunywa madawa ya kulevya kama heroin, kama cocaine. Our drug addicts, when they don't have the drug, wanapata na withdraw. Kuna mtu wanatetemeka. So we are addicted to useless politics. Useless politics because they do not add unga. Politics za siasa, za siasa za ukabila, politics za kutukanana. Hiyo tuko addicted. So wakati it happen, hawa viongozi wetu wanataka kurudisha siasa because they don't really care about our people. They are addicted to that politics. Wana shake and then sisi wananchi tunawafuata. Unafuata tu mtu kwa sababu umeambiwa ni huyu. How do you just follow somebody? What will that person do for your life? Huyu mtu unamfuata, anapata motorcade, anapata magari, anapata all these privileges sisi tunapata. Amekufanyia nini wewe kama mtu? Ukasema maisha yetu imebadilika. What can they show that they have done? Naona kwa sababu hii ni kazi, hii si kazi yangu. Hii ni kazi ya umma, hii ni pesa ya umma. How am I using it for the benefit of my people? And that's how we choose leaders. We choose leaders badly. And as a result of that, we suffer. Kwa hivyo
hii swali yako ya BBI na ingine, it will be there. Some of these changes are necessary to create a good country and a good environment. Lakini mimi nataka kuunga BBI ili itanyonyesha kuna formula ya kuweza kuwapatia vijana kazi, ya kuensure kwamba akina mama wetu wako na pesa kwa mfuko, akina baba wetu hawakuli vumbi, something that will last and change lives, ya make sure all our products kama ni miraa, kama ni njugu, kama ni nini inauzwa vizuri na the economy grows. Watu wanapata pesa kwa mfuko. Mheshimiwa, kuna ule Mmeru mwenye ameona Mutua leo kwa Meru TV, amesikia the journey of Mutua. Ushawahi tembea Meru na nini ilikubamba Meru? Mimi napenda Meru. Kile kinibamba Meru ni wa Meru. Wameru wenyewe. Meru is a wonderful people. Unajua mimi naitwa Mutua. Wanasema mimi ni wewe. Mko na Mutua. Mimi naitwa Mutua, wengine wanasema mimi Mutua na kutoka Meru, and I like the Merus. You know, Merus, I like them because they speak their mind. Meru kama kuna kitu kukwambia, anakuambia hiyo story inaishia hapo. Si kujifanya kama nyoka. Hapana, Meru anakuambia. Meru akikupenda, amekupenda. Kama hakupendi, hakupendi. Na Meru ni straightforward. Yes. And you have beautiful people. You know, your women are wonderful women. Your mothers are wonderful mothers. Good people. Vijana wenyu ni warriors. So I like that. So ile imenibamba kabisa Meru ni Wameru. Wameru number 1. Wameru number 1. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele, ni mwenye nguvu, Ebeneza, Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele, wanipa na tukimalizia Mungu wetu wa milele, Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. That is very good. Tukimalizia Bwana Governor, unataka kuambia Wameru nini? Mimi nitakuomba ndugu zangu, dada zangu, wazazi wangu wa Meru, ya kwamba mimi kama kijana ambaye nimetoka hapo Ukambani, nimelelewa na shida, nimeona vile ulimwengu ulivyo, mimi nimeamua ya kwamba lazima tukomboe nchi yetu vizuri. Tuishi na nchi ambayo iko na pesa, watu wana pesa kwa mfuko. Na mimi nawaomba mniunge mkono. Kuna wengine wanaitisha kiti ya president, lakini mimi nauliza hao wengine ni nini kipi watalete ambacho hivi sasa hawajalete? Ama tutakaa tu hivi hakuna kazi na tunasema ni huyu. Na hii kiti ya rais ya kuachiwa. Hakuna mtu alizaliwa ati second class, kuna wengine first class ndio wanaachiwa viti. Nothing like that. Hakuna kitu ya kuachiana. Katiba inasema Mkenya yote anaweza kuwa president wa Republic ya Kenya. Na mimi nataka kuwa president kwa sababu nataka kupindua maisha yetu, tukae kama Ruraya, tukae kama kule ng'ambo. Na kama kuna kitu hii murimo ya corona imetuonyesha ni kwamba kuna viongozi na kuna wanasiasa. Mimi ni kiongozi. Kenya inataka kiongozi kama Obama, inataka kiongozi kama Bill Clinton, kiongozi kama JF Kennedy, kiongozi kama Nelson Mandela, kiongozi kama Alfred Nganga Mutua. Na hapo ndio naomba tafadhali mniunge mkono, mtanipigia kura, mseme mnataka kijana ambaye amefunzwa na Ambassador Francis Muthaura, ambaye anajua kufanya kazi, amefanya kazi na Mwai Kibaki, ndio tuendelee na kazi ya Mwai Kibaki, tuendelee na nchi nzuri. Kwa hivyo naomba kura yenu kwa unyenyekevu, Nigushokeria Ambassador Francis Muthaura Gatho na Ameru kwa kunilea na kunitunza na kunifanya kijana ambaye sasa niko steady kabisa, shujaa ambaye anaweza kuwa mutongoria wa nchi yetu ya Kenya. Murungu amuradhini. Ndio. Asante sana Bwana Governor kwa kupata wakati na kuongea na Wameru. Nimesema asante sana. Mutegeri wa Wero TV Jojo kare mubango joa gikaro imwe kwa imwe kuma White House county ya Machakos, county namba 16. Rito rako mbeta wa Karimi county mwari ogituma rara bwega.